Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notification and to stay connected with me. In this video, I will discuss about antithesis. There are different types of figure of speech or rhetorics extensively used in writings, mainly in literary compositions, and we have to study those figure of speech or those rhetorics in order to write in a better way or in order to become a good writer. Now I will discuss antithesis. Antithesis is a very simple rhetoric. অ্যান্টিথিসিসটা একটা খুব সিম্পল একটা রেটরিক, এটা খুব সহজেই বোঝাও যায় এবং খুব সহজেই এটাকে তৈরি করাও যায়, এবং এটা ফিগার অফ রিলেটিভিটি যেটা সেটার আইডিয়া অফ কন্ট্রাস্ট থেকে তৈরি হয়। তাহলে কি অ্যান্টিথিসিস কি, হোয়াট ইজ অ্যান্টিথিসিস বা অ্যান্টিথিসিস বলতে আমরা তাহলে কি বুঝি, বা কিভাবে অ্যান্টিথিসিসকে আমরা ডিফাইন করব, কিভাবে অ্যান্টিথিসিস হিসাবে কোন একটা ফিগার অফ স্পিচকে মার্ক করব, এই নিয়ে এরপর আলোচনা করি। ফিগার্স অফ রিলেটিভিটি এটা কি, বা ফিগার্স অফ রিলেটিভিটির যে আইডিয়া অফ কন্ট্রাস্ট, সেখানে অ্যান্টিথিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের সঙ্গে রিলেটেড আরও যে রেটরিকগুলো আছে সেইগুলো কী কী, I will discuss everything in this video, and I will discuss different forms of antithesis in another video. That is, this video is thoroughly about antithesis, its definition, its application, and how we can mark any figure of speech as antithesis. Now, figures of relativity include, first, those which arise from the idea of contrast; secondly, those which arise from the idea of similarity; and thirdly, those which arise from the idea of contiguity. And antithesis is a rhetoric or is a figure of speech that arises from the idea of contrast. That is, when we are contrasting two different ideas, or we are juxtaposing two different ideas, we are creating antithesis. That is, in antithesis we have to juxtapose two different ideas, we have to place two different ideas in contrast in order to make antithesis, and the contrast is the essence of antithesis. Then we have to define it, and we have to explain what antithesis is, and we have to understand how we can create good antithesis when we will write literary pieces or when we will compose literary pieces. Now come to the next slide. Antithesis. Now look at the definition, or read the definition, or read the point that I have given here. By antithesis is meant the comparison of different things. This rhetorical device presents strongly contrasting ideas placed in juxtaposition. I have already mentioned it that here the contrast is the essence and the ideas are placed in juxtaposition, and this is a figure which possesses great energy and versatility and owes its power to the effect of contrast.
হোয়াট অ্যান্টিথিসিস ইজ দেন, অ্যান্টিথিসিস তাহলে কি দাঁড়ালো, বা অ্যান্টিথিসিস বলতে আমরা কি বুঝলাম? অ্যান্টিথিসিস ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ দ্যাট অ্যারাইজ ফ্রম দ্য আইডিয়া অফ কন্ট্রাস্ট, and here two different ideas, mainly two different strong ideas, are contrasted and placed in juxtaposition. মানে এখানে দুটো আইডিয়াকে সাইড বাই সাইড রাখা হচ্ছে এবং কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করার মতো জায়গায় রাখা হচ্ছে এবং স্ট্রংলি কন্ট্রাস্ট করা হচ্ছে এবং জাক্সটাপোজ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে যে ফিগার অফ স্পিচটা গড়ে ওঠে বা এর মাধ্যমে যে রেটোরিকটা তৈরি হয় সেটাকেই আমরা অ্যান্টিথিসিস বলি। এরপর আসি নেক্সট পয়েন্টে, it makes the strongest impression at the time, that is when we use antithesis, মানে যখন আমরা অ্যান্টিথিসিসটা ব্যবহার করছি তখন আমরা কি করছি, দুটো আইডিয়াকে যেগুলো স্ট্রংলি অপোজিশনে আছে বা স্ট্রংলি কন্ট্রাস্ট করছে এরকম একটা জায়গায় যখন আছে তখন অ্যান্টিথিসিস তৈরি হচ্ছে। তাই এগুলো সাধারণত বা এই ফিগার অফ স্পিচটা মেনলি ইউজ করা হয় কী জন্য? In order to make strong impression or in order to strengthen the dialogue or discourse, এই ডিসকোর্সটা বা ডায়ালগটাকে খুব শক্তপোক্ত করার জন্য এই ফিগার অফ স্পিচটা ব্যবহার করা হয় বা শক্তপোক্তভাবে তুলে ধরার জন্য বা প্রেজেন্ট করার জন্য এটাকে ব্যবহার করা হয়। নেক্সট কি, important words receive the strongest possible emphasis, that is when antithesis is used, some words receive strongest possible emphasis, that is we emphasize something, মানে কিছু না কিছু আমরা জোর দিচ্ছি, কিছু না কিছুর ওপর আমরা একটা স্ট্রং ইমপ্রেশন দিচ্ছি এই অ্যান্টিথিসিস রেটোরিকটার মাধ্যমে বা অ্যান্টিথিসিস রেটোরিকটা ইউজ করে। এরপর আসি এক্সাম্পলে। এখানে এক্সাম্পল একাধিক এক্সাম্পল হয়, প্রচুর এক্সাম্পল হয়, অ্যান্ড অ্যান্টিথিসিস ইজ এক্সটেন্সিভলি ইউজড বাই রাইটার্স। Actually, antithesis is a potent force of the Hebrew literature, or mainly we found antithesis in Hebrew poetry. হিব্রু পোয়েট্রিতেই আমরা সব থেকে বেশি করে অ্যান্টিথিসিসগুলো পেয়েছি, বা হিব্রু পোয়েট্রির একটা পোটেন্ট ফোর্স হিসাবে অ্যান্টিথিসিসকে মার্ক করা হয়। ইন গ্রিক লিটারেচার অলসো, দ্যাট ইজ থুকিডিডিস এক্সটেন্সিভলি ইউজড antithesis in Greek literature. That is, apart from Hebrew literature, we get antithesis in Greek, in French, in English, and in Bengali literature also. কম বেশি সব লিটারেচারেই এই অ্যান্টিথিসিসটা ইউসেজ আসছে, তবে এক্সটেন্সিভলি ইউজ করা হয় হিব্রু পোয়েট্রিতে। হিব্রু পোয়েট্রিতে এটার এক্সটেন্সিভ ইউসেজ আছে এবং হিব্রু পোয়েট্রিতে এটা একটা পোটেন্ট ফোর্স বা এটাকে একটা ভার্সিফিকেশন হিসাবে ব্যবহার করা হয়, বা এইভাবেও বলা হয় যে ইন হিব্রু পোয়েট্রি অ্যান্টিথিসিস ইজ দ্য অনলি ভার্সিফিকেশান। অ্যান্টিথিসিসটা হিব্রু পোয়েট্রিতে একমাত্র ভার্সিফিকেশনের বিষয়, এইভাবেও দেখানো হয় অনেক সময়। অ্যান্ড ইন ইংলিশ লিটারেচার, ফ্রান্সিস ব্যাকন, টমাস ব্রাউনি, চার্লস ডিকেন্স have extensively used antithesis. Ralph Waldo Emerson also used antithesis extensively in his writings. Now look at the example that I have given here. I have quoted it from A Tale of Two Cities composed by Charles Dickens. চার্লস ডিকেন্সের যে টেল অফ টু সিটিজ সেখান থেকে এই এক্সাম্পলটা নিয়েছি বা এই এক্সাম্পলটা এখানে ইউজ করেছি এবং এই এক্সাম্পলটাকে
বেশিরভাগ সময় সাইট করা হয়। It was the best of time, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. That is, here Charles Dickens has used two different ideas side by side, and those two different ideas are in strong contrast. That is, these ideas are strongly contrasting, and he has juxtaposed two ideas also, such as the darkness and light, wisdom and foolishness, best time and worst time. That is, the ideas are totally different, and here in contrast, একটা কন্ট্রাস্ট এর মধ্যে থাকছে, আবার জাক্সটাপোজও করা হচ্ছে, and through this type of remark Charles Dickens is actually emphasizing on something, কোনো একটা কিছুর ওপর এমফেসাইজ করছে, and in order to emphasize he is using this figure of speech here. অ্যান্টিথিসিসটা মূলত মানে স্ট্রং একটা ইমপ্রেশন দেওয়ার জন্য, স্ট্রং একটা কোনো রিমার্ককে তুলে ধরার জন্য বা স্ট্রংলি প্রেজেন্ট করার জন্যই ইউজ করা হয়। এরপর নেক্সট একটা এক্সাম্পলের দিকে যাই, দেখি। Some say the world will end in fire, some say in ice. And these two lines are from Robert Frost's poem. এইখানেও সেই একইভাবেই আমরা ওই কন্ট্রাস্টটা পাচ্ছি, এবং মানে একই রকমভাবেই আমরা এখানে ওই যে এমফেসাইজ করার বিষয়টা সেটাও পাচ্ছি। Now we will discuss different forms or different types of antithesis. That is, we have already defined antithesis, we have discussed it, we have actually dissected an example, and now we will enter into a detailed study of antithesis. এরপর আমরা অ্যান্টিথিসিসের যে ডিটেলস স্টাডি হয় সেটাতে আমরা এন্টার করব। এবার অ্যান্টিথিসিসকে কীভাবে স্টাডি করা হয়, বা হাউ মেনি ফর্মস আর দেয়ার অফ অ্যান্টিথিসিস, অ্যান্টিথিসিসের কতগুলো ফর্ম আছে। অ্যান্টিথিসিসের একাধিক ফর্ম হয়। That is, there are different forms of antithesis or different types of antithesis, such as anti-metabole, such as paradiastole, such as enantioses, and so on. And in the next video, I will discuss in details about the forms of antithesis. And now subscribe my channel and press the bell icon, and the links of my WhatsApp channel and Telegram channel are there in the description box. Please subscribe and stay connected with me, and in order to interact with me, or in order to join my live online classes, please follow my WhatsApp channel, or please follow my Telegram channel. I will give link there, and you can join me there, and it is absolutely free. So please subscribe my channel and press the bell icon, and we will meet
again.